Mimi leo nikikutana na mhubiri wa barabara, nimekutana kwa barabara au kwa hoteli au kwa posho mili, huko ndio tunakutana na watu wengi. Mimi nimeenda kwa posho mili, kwa natengenezewa ugali na pamoja na wewe uko natengenezewa uji, alafu uanze kuniambia unataka kuhubiri church yenu. I normally say nimekutana na Joe. Mimi sikuwa nimepaga. But if you call me, that's what I call prank. Nikienda kwa posho miru au kwa kato dip, nikutane na mtu aniambia alikuwa anataka kufanya harusi na anataka niwe best man, I normally say nimekutana na Joe. I can't accept. Au kutasikia nimekuambia ngoja ni consult my diary. Kisikia nimekuambia I consult my diary, kuna uwezekano hiyo kitu yako hata wakati nitaangalia diary, because I don't want to waste my time on a joke. So today I want us to see there are things that are coincidence and there are things that are deliberate. There are things that are deliberate and there are things that are coincidence. The Bible says in Proverbs chapter 18 verse 1 to 8. Proverbs chapter 18 verse 1 to 8. Through a desire, a man having separated himself seeketh an intermediate with all wisdom. A fool has not the right in understanding, but that his heart may discover itself. When the wicked cometh, then cometh also contempt, and with ignominy reproach. The words of a man's mouth are deep waters, and the wellspring of wisdom is a flowing brook. It is not good to accept the person of the wicked, to overthrow the righteous in judgment. A fool's lips enter into contention, and his mouth called for strokes. A full mouth is his destruction, and his lips are snare of his souls. The word of a tale-bearer are woods, and they go down to the innermost part of the belly. Here, the Bible is trying to give us the relationship between the wise and the fool. That when a wise is speaking, a wise speaks because he has something to say. But a fool speaks because he has been given an opportunity. And that's why a fool can say something today. Amuiweke kwa news, alafu akatae aseme anaonewa na anakuja. Umeshawaiona hivyo? Umeshawaiona hivyo? Umeshawaiona our leaders ameenda kwa press na hakuwa anajua anachukuliwa video, akatukana mtu, na baada ya kuitwa akasema mimi nilisema hivi lakini nilikuwa na maanisha hivi. So akona kumaanisha kwake ni kama saa hii niambia wale wanafunzi huwaga nafunza kutane kesho saa 2. Common sense tell the student ni saa 2 ya asubuhi, lakini mimi niseme nilikuwa na maanisha saa 2 ya usiku. Hiyo si kuwa craft, hiyo si kuwa wise, hiyo ni kuwa craft. A fool, one thing about a fool does not value understanding. A fool does not value understanding. And that's why a fool thinks that he is equal with everybody. Jaribu kuongelesha a fool mambo ya corona, atakuambia alijua corona 1990. Na sisi tunajua corona imekuja 2020. Ongelesha a fool anything. A fool does not respect grace. A fool does not value grace because he has a problem with understanding. And I normally say,
If you want to handle and understand the word understanding, we can get it from water. There is a difference between water and level of water. Maji ile iko kwa chupa ni maji tu, na chupa ni ya plastic. But when we want to talk about the level of water in a dam, we can't use that plastic. We use concrete walls. So when we are talking about a level of understanding, don't just say you are equal with everybody. Umeokoka leo ukaswet saa 8 ukafikiria ni Mungu anakuongelesha, and then you want to assume you are equal with the prophet who started ministry. That is a problem of understanding. Vile mtoto leo hawezi ingia class 1 na aseme ako equal na head teacher. Hiyo inaitwa utumiaji wa bagi. Hiyo hata si faith. Hiyo ni dalili moja ya utumiaji wa bagi. So here I want you to understand that a fool does not value understanding. And that's what the writer wants us to say. And because a fool does not value understanding, a fool cannot measure words before they are released. They don't measure words. They can say anything because they don't know the damage the words can do. They don't know the impact the words can do, whether positive or negative. And that's why we have people who can say anything. They don't mind. Their word has no sieve. Their mouth has no sieve. Their life has no sieve. They can say anything without measure. A fool thinks that all people are equal. He thinks all people are. And I normally tell people, unaweza chukua mtu apimwe kilo awe 70 na mwingine achukuliwe kilo awe 70. Kwa kilo wise they are equal. Lakini kwa wisdom, one may be a standard 8 dropper, another may be a professor. Can you say they are equal? Can you say they are equal? Kwa kilo wako sawa. Kilo wako sawa. Hata ukiweka moja hapa na moja hapa wanatoshana kilo. Do they carry the same grace? They don't carry the same grace. So hiyo haja ya kusema huu mtu wa rika yangu na tulizaliwa siku moja anaweza niambia aje, hiyo haitwi faith, hiyo inaitwa kusuguliwa na kiburi. Because somebody might be my age. Most people who are my age are very far. Some are bishops, some are reverend. Na tulizaliwa the same year. Some are very senior in the government. Some are doctors, some are professors. If I say we are equal, I have a problem. I have a problem. Hata kama kilo tunatoshana, I have a problem. Because a fool thinks all people are equal. And God did not create us to be equal. We are not equal. I normally tell people this way. When we came to this world, we all came naked. But naked does not say we were empty. So by the fact that you are naked, uliwekwa lebo na daktari midwife, na hiyo lebo ikawekwa jina ya mama yako, ndio akiamuka apeane jina yako. By the fact that we were naked does not mean we were equal. Being naked does not say you are empty. So the purpose of the church is to enter, is to discover what is that inside those two children that came the same day.
That's why I never say huyo mtu tulizaliwa the same year. Anaweza niambia nini? Hiyo inaitwa kiburi. Na ndio imesumbua watu wengi. Because a fool think they are equal. That's why they don't value grace. That's why angalia hata watu walisoma pamoja. And I've seen that problem. Like the people we did undergraduate with them. We graduate. And I know some walienda kampuni, they are managers na wana supervise wengine walikuwa nao kwa darasa. Na wengine wanasema mimi huyu tulisoma naye anitawale, fadhali nilisign kazi. Hiyo inaitagwa mtu tulisoma na yeye ani supervise. Na wewe utaendelea kukaa kwa nyumba. Na utaendelea kukosa unga. A wise man knows that the word they release are very powerful. And that's why they are keen before they speak. Because they are not speaking because they have been given an opportunity. They are speaking because they have something. So you don't just say anything because you kona mdomo. Ati mimi naesa sema anything. Mimi naesa tukana kila mtu. Mimi naesa ongelesha kila mtu vile nataka. That is not wisdom. That is known as foolishness. So, I want us to agree that in this year of 2022, we shall not be the full virgin, but we shall be the wise virgin. In this year 2022, we shall be measuring the word before we release them. We shall be controlling what we say, because what you say determine who you are. I started by explaining when I did the first day. Nikasema hivi, leo ukitembea pale nje ukiwa uchi. Pale nje utembee ukiwa uchi. Uturuhusu tuseme wewe ni mwenda wazimu. Tutakushika, tutakufuga na guo, na tutakufuga na kaba, na tutakupeleka Mathare. Ukifika Mathare, ukitaka kuconfirm wewe si mwenda wazimu, lazima ulipie ile ambulance tumekuleta nayo na ulipe bili. Na uturudishe Juja na utunulie lunch na utuambie pole. So sisi tukikupeleka Mathare usitustaki na hate speech. Because sisi tulikutana na wewe ukiwa uchi. Lakini ukiwa kwa bedroom yako unaweza tembea ukiwa uchi. Bora umefunga mlango. So kuwa uchi si shida. Shida ni unatembelea wapi. That's why ukiwa kwa bedroom yako you are okay. That's why bedroom yako ni private. Huku kwa barabara ni public. So what do I want to say? In your bedroom, in your mouth inside, there are words that you can hold there that still make you wise. But when you release them to us, na tupeleke Mathare, ambulance kubali kulipa. Kubali kutulipa hiyo siku sababu tumepoteza siku. Au aje? Na utulipie matubo kwa barabara. Na sababu nguo zetu zimechafuka, tukijaribu kukufunga, kama utaweza utununulie shati mpya. That's the only way to confirm hauna shida. So, anytime a fool speaks, there are 4 things that result when a fool speaks. The first thing that happened wakati furu ameongea, kuna kuwaga na confusion. The other thing, when a fool speaks, there is chaos.
The other thing, when a fool speaks, there is fight. And the other thing, when a fool speaks, there is a misunderstanding. So when a fool speaks, vita inaanza. Kunakuwa na confusion. Kunakuwa na vita. Na kunakuwa na misunderstanding. So before you tell me you are not a fool, if when you speak those four things happen, then close your mouth. Don't tell me you are not a fool. When a wise person speaks, there is peace, there is order, there is solution, and there is future friendship. So don't tell me you are wise. Baada ya kuongea nitajua. Kishamalisha kuongea nitajua. I will know. So before you release a word, ask yourself a question. Will it bring chaos? Will it bring confusion? Will it bring fight? Or will it bring misunderstanding? That's why you must have a speed governor. That's why even today here, as I'm speaking to you as a servant of God, there is an information God can give me concerning a particular person, not a church. I may also be having, I'm expected to have control how I speak it and how I release it. Because nikiambiwa hapa kuna mtu mmoja ako na shida, si kanisa iko na shida, nafaa niite huyo mtu kado na nimuongeleshe kado bila kumwaibisha mbele ya watu. Because message ile nilipewa si ya public, ni ya private. We together now? I had two things. When enemy want to finish you, the first thing enemy does, he makes sure you speak things that can only be spoken by a fool person. But the other thing tutamaliza now, when the enemy want to finish you, enemy uses isolation to finish you. Adui hutumia isolation. Nikitaka kuua hii mkono yangu, nita-isolate kutoka kwa mwili. Na hapo ndio tutamaliza nayo. How does enemy finish us? Through isolation. How enemy isolate you with others? When God is speaking to us, a church is one body, not many bodies. So enemy isolate you. Isolation is how you separate organs, how you remove a leg from the body, how you remove a hand from a body, how you remove one part of the body from the other, so that there will be no flow of blood, and by that way you cause death. The Bible says in 1 Corinthians 12, 1 Corinthians 12, verse 23 to 27, the Bible says, and those parts we think are not worthy, very much are the one we treat with great care. While the parts of the body which we don't think look very nice are treated with special modesty, which more beautiful part do not need. God himself has put the body, not bodies. God himself has put the body together in such a way so as to give greater honor to those parts that need it. And so
there is no division in the body, but all the part of the body. No, I repeat it. So there is no division in the body, but all its different parts have the same concern for one another. If one part of the body suffers, all the other part of the body suffers with it. If one part praises, all the other parts share its happiness. All of you are Christ's body. Each one is part of it. Here, Paul is trying to explain to us that when one part of the body is suffering, the whole part suffers. When one part of the body is praising, the whole body should praise. Lakini kanisa mingi wanasomaga hiyo ya juu peke yake. Na watu wengi wakijoin church, wanajoin church ndio wakisafa washikiriwe na wengine. Lakini wakipraise, wapraise peke yao. Can I explain that? Can I explain that? Many people today, they handle a church as a praise wakati ameumia akona watu wa kusimama na yeye, lakini wakati mambo iko sawa anafaa anyamaze. Can I use a farm to explain that? Shamba yako ikiikia wadudu wa kuharibu mimea, tunatumia church ituobe. Lakini church ikishaomba na wanyama wakufe na upate mazao mazuri, hatuhushisi church tena. Au aje? Church inatumiwa mtoto apite mtihani. Mtoto akishapita mtihani si wa church tena. Church inatumiwa wakati tu mtu akiwa mgonjwa, na akishapona hiyo church inakuwa shida. And that's why I want you to understand one thing, that our relationship with each other can only be explained by help of a body. If you are able to understand the parts of the body, it is science to the primary, how body relate from head mpaka kwa miguu. I want you to understand that the members of the body are only made alive not by declaration, by appreciating what you call the power of unity. Kichwa inafanya kazi yayo, na ndani ya kichwa kuna organs zingine, kuna akili, kuna meno, kuna mdomo, kuna ulimi, kuna macho, kuna masikio. Yote inafanya kazi yake bila kukompete. Na kila organ inapofanya kazi yake, damu inaweza kuflow kutoka kwa kichwa mpaka kwa mguu, na kuna kosa kuwa na kifo. The people that do medicine can tell you that when they notice one organ of the body causing a clot, hii jicho yangu ikiwa na clot, damu isimame, kuwe na kakrot kadogo, italetea mwili mzima damu kusimama. Na damu kusimama inaitwa aje? Damu ya mtu kusimama ni kifo. So meaning your work and my work are key for the growth of the body. So what does the enemy does? Enemy kills the unity
by bringing isolation. And we can learn that isolation from the life of a lion. Kuna watu hapa wanasema lion haikuenda shule, lakini nataka kuniambia ujue ya leo lion mingi zimerefuka hata kuliko watu wako na PhD. The first thing a lion does, when a lion wants to attack a sheep, the lion first of all fight the sheep grazing together with others. So when the lion see a sheep ikikura na wengine, the lion know one thing: it can't attack them when they are together. So what does it do? It look for a way of isolating one. Because what normally happens, when the sheep that are 50 are grazing, they are not all of them grazing at the same time. Sikiwa 50, 10 kazi yake for 4 hours ni kuangalia adui. 10 zinakula nyazi, 10 zinakunywa maji, na kuna zingine 10 zimelala. Zote hazifanyagi kazi the same time. Hizi zimelala sababu kuna watu wa kusiamusha adui akikuja. So kuna zingine zinakula, kuna zingine zinakunywa maji, kuna zingine zinaangalia adui, kuna zingine zimelala, na kuna zingine zimekaa chini hazilali, they are chewing the cud. So what does the lion do? Lion inachukua moja, inaiweka bali na zingine. Na lion inajua huyu tumeweka kado na wengine hawezi maliza 20 hours kama hajapatwa na usingizi. So watagojea apatwe na usingizi. Na sababu amekaa siku 2 bila kulala, sababu ya isolation, akipatwa na usingizi atarara 4 na tutamshika mchana, tutamshika mzuri na tutaweza kumkura. So enemy knows we are part of the body. So the first thing he brings to you is isolation. When he isolates you, he know one thing, that you lack oxygen and you lack the blood to survive. So anytime you are separate from the body, never waste your time rebuking them. Yule mnyama akopare peke yake, akikura peke yake, sababu ya kiburi, hana haja na hao wengine, ni waste of energy, is waste of grace if you fight him rebuking death. Because lion know after 18 hours atakuwa nyama yao. So it does not matter if he rebuke death by speaking in tongues. It's just a waste of energy. So anytime you find it safe when you miss a church, you find it safe when you miss a fellowship, you find it safe when you miss a family meeting, you also find it safe when you miss a professional meeting, you also find it safe when you miss prayers. And you, unaona sasa hata ndio Mungu anakuongelesha zaidi wakati uko isolated. I want to introduce to you that there is something that has visited you, which we call pride, and it has come to isolate you from church. It has come
to isolate you from fellowship. It has come to isolate you from Bible study. It has come to isolate you from a family meeting. It has come to isolate you from a professional meeting. Because therefore know, if he can teach you pride, utakuwa isolate from the others. And that one step of killing you. So my members, my wise men and women that are here, one way enemy kills your gift and talent is through isolation. He isolates you from people. He isolates you from church. He isolates you from family. He isolates you from estate. He isolates you from the plot that you stay. He isolates you from the people that you are in the same class with one goal of finishing you. And that's why never look for a reason to miss a meeting where you interact with people and there is a blood flow. Never look for a reason. And lastly, when you remove a part of a body from the rest of the body, you just kill it. You just kill it. So anytime you fight, ukisikia mtu anakuambia mimi wakati siko na watu wengine, hiyo ndio time Mungu huniongelesha zaidi. Just know kiburi imeanza kufanya nini? Kufanya kazi. Wale wa mama mko hapa au wale wazazi mko hapa, ukisikia mwanafunzi anakuambia amemiss shule wiki 3 na anakuambia ndio amerefuka zaidi, kuna shida. Kuna shida pahali. Mtu amemiss shule wiki 3 na anakuambia hata ndio atapata A. Ukiwa mzazi akona akili mzuri, unafaa kugundua kuna shida. So that's how enemy does. He wants you to isolate you from people, from society, from business, from professionalism. I spoke yesterday to a servant of God, a bishop. We were having a meeting. And he told me there is a doctor who is his friend and he is also a bishop. And because he has not practiced for 1 year, he cannot treat unless arudi shule for a short course. So the only way that make you to practice is through fellowship. So anything telling you that there is a blessing through isolation, just know that is a voice from the enemy. That's a voice from the enemy. Because voice from the enemy is to isolate the heart from the body. Na hii mkono ukishaitoa kwa mwili, haitakuwa na damu, haitakuwa na oxygen, and it's just a matter of minute. Iyo mwili iitwe mutigaire. Iyo mwili iitwe reti. So today I want to urge you, my brother and my sister, as I finish this topic on wisdom, never ever at any time think that isolation is from God. Isolation is not from God. Isolation is from the enemy, who want to isolate you so that he may kill you. And when I knew that, there are prayers I don't do. There are some prayers I stopped doing. Ukisikia macho inaomba maombi, ijue kama chai iko na sukari bila kuheshimu ulimi, hiyo haiitwi faith, hiyo inaitwa kiburi. Macho inafaa iamini ulimi, ulimi iambie kama chai iko na sukari, through association.
So ukisikia macho ikikuambia inaweza fanya kila kitu, we call that one abnormality. Lakini watu hawajakomaa kwa Injili, they call it a miracle. Au si wanaita miracle. Ukikuta mtu anatembea na macho, anaona na macho, anasikia na macho, anaruka na macho, anaamini na macho, macho inamfanyia kila kitu. Vile anaambia Mungu, all the other parts of the body are not important. I can work without them. And that is isolation that brings death. I want to reach there.